Lo busiafo michubia mesra wa obaso na wahye video no ama me why shawa wada roma obaso wahye video no mame na yensua ade am say yesterday endra na yensua ade but network no am say high kakra ele mo fan cheme am say na me kan ndra na yensua ade but network no adwen kakra nti mesra obaso na wahye video no ama me na odi acheme nso network no bibia me wonti ti mesre mo pa me chia busiafo nyina menim so bia eden gidi so bia ho ye ti bibia wo bia me chia me ma wachi anopa yi ene nso ya samba ye ba bisua ade de mesre atiefo mo beba so ne se ye wasem ka ye wa adesua ye won sembisa ena ye won nsem keka but mbrenti ena ye ayentimi nye den emma nti ye wumu na ye ba na mode acheyen akakakra embreba mu a benya ye full time embreba mu a mo benya ye full time na ye yesua ade. And the topic ni why the 10 commandments is not from the creator but two ti mesrew we enye nwanwa obaso abombonde ne se obede mo be share video no edi amame obaso a mesrew pa abombonde ne se obe share video no edi amame am say na mo consider me background na amame kakra ade bia de kakra sa na ede ti emre papam ye benya very good background menya very good background na ye de mo ye de yesua ade. Sometimes na metimi ba na nipa 2 nipa 3 I don't care. Excuse me to say that mesra se me kasa se nipa ba akumpu ene ba behwe na de ameka no beti ase I am okay. I am okay. Ti mesra wo ba so a bombonde ne se wo be den wo be share video no e de amame. Menim se Facebook live no de be ma wanya followers na o be obetimi aye de aye ni ye continuously anytime bia mbre bia wo ba na wo ye punctual dedicated ewo ho but mo ankasa munim ade echi aja se nipa yedi etibum na aja ekope bibi edinti ama ya na ye style bi kakra di mesrem wo ba so a na wa share video no e de amame kama na me no me den yesua ade na yesua ade I don't know be CCC na me say Facebook ne how to invite obi be ba so no o ma cancel so na den me ya pa nsem wo ho pa apart from your friend saying teachings ayede aba abontina ye ka ho asem no nsem wo ho pa nsem wo ho pa ambre ba mu a ye ba abontia ba be eden a be kan nsem abi yi secret adi pa nsem wo ho se eden ye ka nsem wo ho pa ti wo de mesre wo ba so a de mesre ne se wo be eden wo be share video no e de amame emre papa beba ye won nsem ka bebri nsem gu yetim nsem gu yadwim nsem gu yensem ai se eden ye ka ti embre ne nye de enenim ti wo ba so a mesre wo se wo be eden wo be share video no amame na me no menu yesua ade ende anopai ebinum frame no mka se na Yahuda na ya wo ye video o background no na wo ye hwe ma pese wo ti asese bibia bebeto bia yeden eyempoyim bibia beto bia yeden eyempoyim na sabi wonsu a wo de bedwale no senso adwale a na wo de ahohoro wonan I always cut my coat according to my size na bia me baso na bia sabio me background no ya anase ya eno nkire se ma adwenye me background na nya ma adwen de very good but ade bia mu kakra ti mesre am say videos de my videos de my bibri ti yeguso aye den yesu ade kasa nyoma because wa na nsan enkoyi na nsabi nyoma because wa nya de enkoyi ti emre papa me be di nkomo about enonso but me pese ye den yesu ade kakra about the 10 commandment ti mesrew mepa ocho wo ba so a ade ba ko pe na me pese wo ye mami is to share and invite dia me pese wo ye mami ano no to share and invite
to share and invite. Nti wo ba so me srew me pa acho bombon se wo de wo be share video no na wa invite you bi nso aba so na obi aba be de aba betie na yesu ade. Why the 10 commandment nyankopon bread no emfiri obo ade. Yesterday I was trying say nka me explain ya kakra bi to amanfo yewo ye fani say creator and yewo God. Yewo the creator and God. Me topic and I said the 10 commandment is not from the creator. Anyway, the 10 commandment can be from a God but not the creator. Embredu no ebetimi afiri nyame but emfiri obo ade. Yewo God and yewo creator. The Wobaswa, Mr. Sobed, and Obeshe video namame. I know, say, Embre Beba, people will understand my concept. Very soon, people will understand me. Na, eto da biaya, Yahuna, Eden, Midi and Hoyaw, Midi and Hoyaw, Yankasa, Midi and Hoyaw. Ntindru anana, Yafan Anana Clement, Ebe program, be very, very, very nice program. Obeye, say before I had been saying, I didn't have been and say, Okasai, which you say no, some no kai, and all Casa crossing the day and your final, or better not been in your final, but in some no kai, and Utum say no, Yen sign the Yen Sawum, chip chap memoacaba. Nana, and do now Cassi Dimbi, Jaina, Edini, Jaina chum, Jaina nyachum. Jai nyachom unse gana for ye nyachom especially Christopher nti edini ye jai nyachom medasi ena medasi na adwumade amoye de mobo otumu finisher Pan Africa me chiacho bibia Pan Africa for critical thinkers for common sense family for ankasa ye chiacha ye ho e chiacho bibia from every corner be obi ayeden obi afri but and then no pay mesre na mayeden maka asem kakra bi akere ye nyina ade na ye de aba no eye ntokwa na ye den ye ko eye ntokwa na ye den ye ko atis akoye se ye fa ne sen kingdom bi wo ho ahini bi ye den e wo ho ena ahini foforo ye den e so le se obe den obi tia no they are in the kingdom ena ye so ye create ye kingdom nti ye mfa no trada saa ye mfa no boko saa nti ade o mbetimi aye ne se they will set fight omo be pentokwa ede amaye na yankasa ya eden yakoye ho ye friend divide and conquer saa no mo ye de omo ye ti mesra wo ba so a bombo dire se wo be share me video no ede amame mechi abusiafo nyina mechi achu abusiafo nyina but menka asem bi nkyerɛ menka no kore nkyerɛ video ya me ye menyoki video a me ye no menyoki me wo personal issue bi a menyoki but ese said dia me work and me ye den meka nti ye dia no beto nchen me personal problem dia me de beto nchen na ya ye dem yaba program no so ankasa me pese wote ase se embredu na e wo Bible no the 10 commandment no is not from the creator enye nyankopon no obo soro ne asase obo ade no ene de ma ayese ye mfambre. In the first place, when we think and think twice, think and think again, say ye apply common sense any reasoning na wontimi nka nkyere me say nyankopon bo soro ne asase no obo abibifo no nyankopon yure fi say odi mbredu be dem be ma abibifo no nyankopon de akoma aborofo nkrofo bi ayefro mu Israelfo ana se Quran no ne Bible no say ye nyankopon asem na yeturuturu efiri obo ade na ye obo ade na nka obo ade no bo nipa nka se oche na nka obi aye de obi anya bi na nka Bible no abibifo kutabi Bible no aborofo kutabi saa na nka se obo ade wo ye den wo ye no but minia utimu se Bible no omu di free baby no omu de ye de omu de bere yen na ye nanom etiase for long way omu tiase da centuries of centuries ye fe ne say no omu ho da bibifo echiri na nsanya e na aborofo di book no de ba say we eye nyankopon asem na nyankopon obo onipa no na numu asem ni ni mbara obedi nechi na ho beto na obeye yi a odi book bi aba obehu nyensa eno na nyensa ye den ewum eno mo de abrɛn. That is not true. Enye no kore se nyankopon de ade bema nipa na nyankopon no ena ebo nyankopon kro na ebo nipa nyina e so fa ade nyina ma the whole world. Ntina ndo I was making some examples bi say obo ade no ona ebo nipa nyina nti o ma nipa nyina mframa obo ade no ona ebo nipa nyina nti o ma nipa nyina nsuo obo ade na ebo nipa nti o ma nipa nyina osrani moon nti babia moon pie ye fa ne sen babia ewia pie asase wo ho enu ekyere se obo ade na ade de amanipa but
nyankopon bredu na wo Bible num se obo ade nyankopon na ede ma ya nka nyankopon no mfa nkoma ebinum so omo mfa nye de omo mfa mbreye na nkrofo omo de Bible ni Quran no de breye no nso anye nkrofo bi o akwakoye ye slave masters nkoa ye fane say omo a ade ya omo from ho sa ade hye na ye nkoa ye mbom ye ba be ye nkoa mom no mo aye de omo aye ade hye na omo di book no de aye de abreye ade ntira nyankopon no ogbo ye no ope ya asem na odo yen se omu book ni kire se nyankopon do wiasi nyankopon wo odo ma nipa no na book na ode be ma ye no wamfa book na mfa ba bibia odi book na ye ono na nimu asem na ye no kore na nkwaje ewom no odi book na ye den e de koma ye fa ne sen ye slave masters book like Quran, book like the Bible. The God gave that book, how do you call it, that book to our slave masters to give it to we. That God never existed. It was the slave masters who created that book and pushed that book and on the book they had any brain. Now the woman me can say nyankopon bredu. Obi say say if it's not from the creator, boni ben na yeden any womb. Nyankopon bredu no boni nim babi ani won ka se kwa obi boni nim bet me pese wote ase se enyo ogbo ade no ene de mai eye nkrofo obi eno mkotena babi na omotwere na omode bai maybe proof enu ni maybe kan sa Exodus 20 na ya chirem na ya think it twice ya dwen na ya think again nti me kan ka say think and think twice me ka say think and think twice asem no me kan dwen na sa dwen ho biem enu ni Exodus chapter 31 wo be kan verse 12 na kire se nyankopon no hye Israel for homeda ho asem se no momfa so ndi homeda but ebedu verse 18 nti nyankopon kasa ye no woka kire Moses enuni wo se na oni Moses wie kasa Sinai be poso no o ma no adanse apono mienu abo apono a wode nyankopon satia na atwere so what you say that means nyankopon ni Moses kasa wie e wo mountain Sinai no nyankopon de abo apono mienu e de yeden e de ma Moses like your friend saying two tablet stone or the ma Moses ya twere ha ne ha omo tere se nyankopon satia na ode yeden ode twere mbara no mi be kire wo se sa asem no eye ntro nyankopon bia mfane nsa nye den twere bibia ma obia na ye obi na twere ye na se nyankopon si e no mo de abreye. How do I prove it? You go way back to Exodus chapter 20. I was trying to explain yesterday, but sake of my network and I couldn't. Until Mesra Obaswana watch a video. No, I didn't hear me to watch a video. Now I inviting. The 10 Commandments was written by a certain people, not from God. I didn't. And only first question will be something say 10 Commandments and Bonnie Bay Cranny Wumu Amikasa. Bonnie Bay ni Wumu Amikasa because according to religion. Oma ka kire nse nyankopon nya boni ade papa nkwa na nyankopon de odi manipa nti se 10 commandment no boni nimu a ya ade papa ade nti na me ka se enye nyankopon asem enye nyankopon na de ba na mbom ye nipa enu ni wo se nyankopon kan sem nyina se me ni urade wo nyankopon a me yiu Misrim asase so nko afim no in the first place chapter Exodus chapter 20 verse 1 and 2 e kire se nyankopon kasa kire ya fani sen Israel fo no e no ka kire mo se monjimbrai onyankopon kansem nyina se me ni urade mo nyankopon me yi mu free nkoaso mu ewo Egypt mu what I say ewo Misrim fo nsam nti da mi so de mbara be ma Israel fo adenti because oyi omo nti in the first place nka yekomu a se nyankopon bi mpo na de mbara ne ba or the ma some certain people or the some mbara ne yeden ma sa enkrofo bi some particular ku bi or de mbara ne yeden mom but wo fa na sa nsem bi wo mu nso wo kan a e make sense nti wo beka say say ye Israel for the enso a and ye nso mayen yusu ana enunti na mpesa wo te ase say even if the 10 commandments say me say free the divine being free your friend say the creator no does it not make sense? Some make sense, some doesn't make sense in the other way. Metro they make sense no, it doesn't belong to yen nti enuni verse 4 verse 3 nyanyame foforo enka me ho aha no o ma Israel for warning say mo nyanyame foforo nye den emfa nka ono nyankopon ho nti sa book wi time book no nyaba Africa nyamba Ghana nyamba abibiri man no na ye nananam e wo nyame omo ye de omudi nichi na ye nananam wo nyankopon omo ne ye de enanti nti sa wo ka kirem say 10 commandment no efiri nyankopon efiri ogbo ade na ogbo ade ne de ba ya ade nti na nyankopon na mfa book no amba ye nananam
na odi koma ye slave masters aborofo no mu bedi yen so omo be che ye nananom ekum omo fa ya japade e koye no omo na Nyankopon di book no komo omo se omo mfa book no nya den emfa mbreye e ya ha na obi ba obekiri mu se na ye nananom na omo som bosom anti e na ye den Nyankopon mfa book na nya den amfa maye in the first place abosom som no hwan na boy Nyankopon na ebo bosom nti se Nyankopon mpese ye besom bosom a you don't need to create that bosom nti se wa bosom na I don't have a problem of worshiping the bosom nti e ho no se obi ko na sa nipa na ti in the first place ye to aso o si nyo ohoni biara ana ade e wo wim e wo soro ana ade e wo asase asensa so biara mfa nsom wo nsio asase asensa biara mfa nkoto wo na nsom wo. That is the warning to the people of Israel asem we all country Israel for nsom wo na me ewurade Onyankopon me ye Onyankopon nikumfuo a metua agyanom amumuyo so ka me fa ma so kosi a wonto atoaso me ensane nan a wotane me so aha no Nyankopon se otua ka efa generation to generation aha no kora contradict Deuteronomy chapter 24 verse 16 Nyankopon se ejaye bone a ejare na metua ne ka oba ne ye bone a oba ne na metua ne ka but aha no Nyankopon se otua ka from generation to generation from I want to atoaso to I want to atoaso yemfanto. That is not my point for today. Yento aso verse 6 na me yempempem a wodome na wodi mi mmara nsem so adoye mo ewurade Onyankopon di nkwa Nyankopon wose membo ne di mbasabasa o ka kire Israelfo embo ne di nkwa yeto aso mo ewurade Onyankopon di kwa na ewurade remadia obo ne di nkwa no emfa no totrotro nti aha no ekra di adanse ese nya Nyankopon ne di buku wi bae because emu ka kire yen se mbara we Nyankopon ne de bae a hwe nipa asabe omugina sa Nyankopon dim eye den edi ntro omugina Nyankopon dim eye den e ka ntam tro omo ka ntam tro edi ntro e wo Nyankopon ni dim. So if you are telling me that the 10 commandments is from the Creator, then you are totally lost. The 10 commandments was created by human being, but in the other way they said it is from the Creator. It's not from the Creator. They just created it just to brainwash we the Africans, to do away with our thinking, to do away with our reasoning, to do away with our brain. Now we continue. We say mo ewurade Onyankopon di nkwa na de Nyankopon ma de ombo ni di nkwa no fa no tototro. Verse 8 kai homeda na ye no kronkron. Exodus chapter 20 verse 8 we say kai homeda na ye no kronkron. Afi na wo beti maase. Exodus chapter 20 verse 8 no e na wo beti maase se sa book no ye nkrofo bi dia. Won say time a ye slave masters o mo ya aborofo Europeans no omunyam fa book na ye find the Bible ni Quran emfa mba Africa no wo ba yen ya mambre mu a ye wo ye da ye de ya home wo kwa santifo mu a ye wo ho wo kwa angunafo mu a ye wo wo ko baby bia everywhere you go wo benya ye find say particular day a they don't go to everywhere, they just wait e bi ti sen cryfo wo tie de America no en cryfo ye Tuesday omo mfa nkopo enunti me pese wo tie asese se book yi se anko free yenko aso ye slave masters e na omde bre na nka book we ye nkranfo ho na fa ye e na ka the whole world nsa nka Tuesday obi anya adwuma nko mbetwira hyemu se Tuesday e na enya homeda na mbom enam se aborofo no na edi book ne ba ye nti aborofo no ye wo da bia ye omo homeda ebi de ye Sunday eno na nde amamfo adwale ate akwa asole omukwa akosom eno for Roman Europeans Roman fo no ena part of the Europeans na ye we binima ye from Jews ye from Israel fo no omo nso na eda omo de worship no ye Saturday which is Satan day omo na enam so omo twiro book no de breye no omo timi bon monde na omo de gi omo ahome ye de ye fe no kopowe every kopowe ye nko ye fe ne san ye nko efum ombeka cho say this particular day mo bi enko efum and a medical example dey aye dey ama wo no en cry for every Tuesday omo nkopo every Tuesday omo nkopo enti se nko na edi book Bible na ba ya nka Tuesday obi enko ba bibia nka ne Sunday obetima akwejime kina Monday obetima akọ ba edu Tuesday dia ombeka kire wo say Bible no say Tuesday aye homeda but enam say aborofo no na edi book na breye no aborofo no mu yetu omo de breye no ye omo som Saturday as omo homeda ena ye omo som Sunday as omo homeda nti wo ba mu a Ghana ha Africa ha
eda ye de gi ya home a ye se ye de kwa asore no ye Saturday and Sunday endura ene nne nti ndura ebinim ko mo dia a omo ye jiwfo no ebi from no akaid fo ebi from ye fani sen black Israelite ebi from ho jiwfo ebi from edin bebre omo no omo som saada no omo akọ endura nti Friday enyumbiri be 6 o'clock no obi anu ade ono obo nu anyina na omo de asi wona eche na omo akọ asole ena endura afo no ende fo no ende so no omo ye de omo konti wu se ba bia yidin sese omu gu asole dem me pese wote ase ese saa homeda we ne oman bia wo bi kasa bia na kasa bia wo bi wo ba ye maimu a asantefo wo mo dia fantefo wo mo dia enkranfo wo mo dia enu nti memmu obi nka nkere wo se Nyankopon no bo soro ne asase na edi we aba se ye de no ye nja ye de nto na ye mbedi omu de achi me pese wote ase ese mbra no enye Nyankopon na twero mbra eye nipa na hyehye mbra enti mbra we onipa bi na hyehye eno di gugu kum no de Nyankopon diri ye de tale ho no de ye de ode breye asantefo bebi omo wo ni bebi omo te ni de omu di nu omo aso omo mbra governor omo mbra na ye de ebo omo ho ban enkranfo omo te poa no nti mbra omo be hye no esese epo asem ye de eba mo ma hye mbra ene epo no na ye de enenam esiremufo omo so omo aso omo mbra because everywhere people gathered nti ndu ana me go to quotation ewo Matthew chapter 18 verse 18 said dia ya chichire wa asase so ya chichire wo soro nti ye nipa netena se no hyembra nipa netena se no hwe situation omuwom no mo de aide o mo de ahyembra uche da meka no nti mbra 10 commandment na ye den e wo ha no mbra na e wo ha no eye binum no mo tena se no mo hyehye according to omu situation wo beti ase ye go a wo be mu se no enya Nyankopon bia ene de bae according to omu situation in that time no time omo hyembra no na ye won neoma bi a omu nim se ebedu mbre bi kura san neoma na omu timu no omo de hyembra no omu betwam ebetwam because ye Nyankopon a nka Nyankopon be hu se embra me hye ye bedu mbre bi neoma na me de ye example no medu amebobo so neoma na me de ye example no ye tu ye ni kura ye nye de ye nhu na mbra no omo hye according to omu location bebi omo wo de omu ani hu ene abraba na omo bo abraba na omu wom ene omu gina so de ye de hye mbra ba me ne hu kasa sesi ano dia 10 commandment na kakaye de okaye kaye no obo se ye komu a sesi a ebi ni hobium atwam ye kan enu ni o se kai homeda na ye no kronkron nti me pese woti asese na o man bia wo ne homeda na kasa bia ye de e wo ne homeda ye fra ye de ekopowe na ye de ni ye de no etimisi Monday etimisi Tuesday etimisi Wednesday etimisi da bia but ye wo kese bi wo mu a eno no esi ewo mu a na ye no eno asi kese sa na ye no ye de ye tie bankranfo de no eye da bia nti the 10 commandment is not from the creator but it was some people who wrote it and omo ka say Nyankopon san no atwere according to Exodus chapter 31 verses number 18 omo say Nyankopon na de nsan ye den etwere otwero di gu aboba so entro ye ntwero gu aboba so it started from Egypt to grave how to grave an image, how to grave a writing on a book. It started from Egypt. It was an Egypt concept. And omuko wiya say Moses went to God and God wrote a commandment on a stone, 2 tablets of stone and gave it to me. It was a lie. Now we continue. Osi nansia no yo adwuma. Na yo wade nyina na da etoso nso no ye homeda ma Ewurade wo Nyankopon. Won say da etoso nso no omo de be share Saturday adenti na da na omo de ye den omo de home nti omo de etoso nso no omo de ye den omo de yai even in the first place. How do you know first day, second day, third day, fourth day? Say nye nipa na hyehye ya. First day, second day, third day, fourth day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday ni Sunday no. Ye nipa na hyehye mpese wote ase. Because Sunday ya wo ka no. Ende no mo kire say ende Sunday na ye first day. Why ne kan ye nipa na hyehye. Until they arrange everything according to their benefit. Omo hyehye bibia se bibia ba beto omo mfaso de omo benya womti omo de Sunday na ye first day na omo ye ya na ekosi Saturday se na nipa be de betimi aye de ebetimi aye den a favor omo what you say me ameti yayi anase wo a wutie mi anase ye koya mambre mu a na ye se ye hyehye ne o mayi a everybody can choose every day to be his or her first day. Ubetimi akase Tuesday na ye me first day. Ubetimi akase Wednesday na ye me first day because Monday, Tuesday, Wednesday na ni nyina na ye abosomdi na ye tumi bidin na Roman for omo somo no ebi ti say Sunday they were worshiping sun nti no mo dey Sunday sun worship
Monday moon and no worship Monday and you know before you then fire no Tiwis no more bosom be a friend Tiwis and there to Tuesday and I find saying how do you call it Wednesday now almost supposed to be a friend Odin and there to Wednesday no almost supposed to be a friend Toss Thor or a lightning god of lightning to say Zeus and nobody had to Thursday no almost on fraga mami water hence you to me your friend of fraga the chief in the water now made now you know your friend of fraga and nobody had to Friday and a Saturn day now they were worshipping the night planet which is Saturn and nobody had to Saturn day and nobody had nobody bread into first day second day third day fourth day fifth day sixth day seventh day no nina a arrangement nipa na share into almost share nina nobody a daba could just was a Saturday. The Saturday no more done another year at the bar Sunday, and as you see a nipa in Ediachi, have yet to us. It was in Nancy and I am fine Juma. As same way now he was talking to the Israelites. Now Hano, no Kasaki so called Israelites, even if they existed, he was talking to them at that particular time. Yet to us who are enuni. Was in Yankopo, in your Juma Biara, when you babini, or Baba, Wakoa, no wafana, no pato, Ahana Munti me. I feel now over timid, I'm a person, Michelin. Me pese what ya say that 10 commandment no enye obo ade na ede bae nipa bi na twere because say wo ka chem say Nyankopon obo ade na ede bae ya ode nkoa emfena emoa and ode ye den odi bam that means you slave your slave wakoa ne wafena wo home no na wakoa na wafena nya den enhome nti in that particular time no adenti na akoa ne mfana ne mmoa ye de abam that time no na omo endorse slavery akoa obitimi nya sika na wakoto akoa nti wo kan Leviticus chapter 45 na okan ewo ho wan obitimi to akoa obitimi tisika koto afana nti mbra that time mbra na omo share no na about omu location new situation omo ye de omu wom because in that situation no wo akoa wo mmoa nantwe mponchi mpraku nkraman ene mmoa bebree what you say in that juncture in that moment no in that century no that time no na endorsing of slave na den ewo ho nti wuntimi nka nchem se Nyankopon na ahye mbara se yenye den yenkoto akoa na akoa no betena yenche nya edwuma na 6 days onye den onhome dabi nipa na twroye because that time no mu jinkoa somtum because na ntokwa ye den ewo ho that time no nti wo ye oman na wutimi capture oman bi na wutimi konka oman na wafo omo asenkoa na watoto nkoa ne bi no ma betena ho nti na me ka kire se obo ade Nyankopon na ede mbra we di maaye na sa mbra no the whole world dia nka Nyankopon no behu se mbra bi beba ye nkoto nkoa ye nton fana no ebe den ebetwam because si amihu bi a wo tisika akwakoto akoa se o ma akoa na ba betena ne nchen na sebe edu 6 days a ono home na wa den wa home sa de no woman right koda twam se mu obi antonipa ye ntonipa nti se Nyankopon na ede sa mbra we de bae the creator na ode mbra we de bae na se ode bae se ode ma ye nyina na ye wiase nyina de a nka Nyankopon no mu se no embra bi beba enkoato ene mfana ebe den ebetwam enu nti enam situation na omu wom in that moment situation na omu wom nti nkoasom nsem no mfana asom nsem no sambre no na wutimi to akwa wutimi to afana no ena omugina so de ye den ede shembra nti no mo adwe ne se sambra no ebe last for long ebe tenasia nti se wo ka chem se sembra wi eye no kore de a ende ye di Leviticus chapter 45 no be ya adwuma ebetimi akoton kwa na ya mankoa na be de abetena ye nchen nkoa na tena ye nchen omo ye adwuma 6 days 7 days na ya ma omo ahome na face the asanto aso nti ma me mboso bium na yenye den yento aso na eda etoso nso no eye homeda ma Ewurade wo Nyankopon enyo adwuma biara wone wo ba beni wo baba wakoa wotie mi wakoa nti that means akoa na wokoto ye no sembra we eye otwadi ampon bo ade na ede ba ya nkese se obi anya akoa obi anya afana but enyo no nti omo shembra yi according to what was happening in their time embra na omo wo ho na nko asom ye den e wo ho no te se sesi aye wo sesi ano current 21st century enioma bi koso wutimi hye na wa ye na mbra but wunnim se mbra bi beba ebe den ebetwam ntina yetifra de bi amendment nti ya ha no kese se ye amendment se sambra we sa enioma we ye den ye yifrim enu ntina New Testament sometimes etimi ka se Old Testament mbra no ebi nye den ebi nye adwuma embra na ebi nye adwuma sesia sambra we sei no se ye Nyankopon nu mu asem mpo a wunum se sambra we enye adwuma biem
say Yankopon be the by and the Yankopon weti and the nims and breby baba we become anything I catch us a book no you will be a creative book no in favor of them. What you say yet was also wakoa and a wafana no one more no ho a wo fie apunum. What you say in those days no or ho better now fear when any year man. Wow, today is when you're ho na edu 6 days na Saturday no o kwa asole na wona wona nso ya eden akọ but nko asom ne mfana asom ne de no na atwam nti o mo hyembre we embra na nko asom ne mfana asom ye den e wo ho no afi ye nto aso e o se na nansia na ewurade de ye osoro ne asase epone dia ewom nyina na ohomeda etoson ohomeda etoson so e ye ntro universe kakraka we Nyankopon di 6 days ne boy e ye ntro ne na da why e ye ntro because omunim say ye fe ni say days no 7 and on home on the 7th day nti common sense ka che no reason ka che ni say days ni 7 there e bi ni obium there in the Nyankopon ono so the 7 days na ye den 6 days no ye the obo so ni asase e soro kakraka we ni nioma e wo nyina o ka chem say Nyankopon the 6 days pe no ye den boy even if there is a creator untimi kan chem say o the 6 days na boy e ye ntro ni na da any brainwashing any sabi adwini tugu no ma say ya adwen e na yedi nkwase asem achi ye to aso e o say epone de ewo mu nyina ohomeda etoso nso enuti na ewurade hira ahomeda na oye no kronkron o so say ha Nyankopon hira ahomeda homeda no e na madika aka kire no homeda no enye some particular day bi it can be every day according to my culture mamambre ni mu condition ni mu situation ni mu location amoye de mu wom it can be every day ntin crying for the ye den Tuesday ye de no timisi da bi timisi Wednesday ye frɛ de kopowe ebi akwasi dae nti abrofo no ebi akwasi dae no na eye Saturday ebi akwasi dae no na eye nde kwasiada kwasiada tie Sunday na eye akwasi dae sa na ye den na tie what did I make na say nti obi akwasi dae no na omode agu Bible no omode omode abreye na wo na me yatu yakwasi dae na ye den agu nti nshira nkan ko yedie eni fa hudi a ewo yen ye die mu yen yakwasi dae mu a yedi achi e beboa ye no se yatu agu nti enye den emoaye ama bre na ye den ye bre what ma say ye to aso o say epone de wo mu nyina verse 12 di wajani wunani na wonkwa aware asase so won di wajani wunani na wonkwa aware aha no se Nyankopon bi anka kora ese wadwen ka kire wo se ese wo respect mpenifuo ese hu se wo be den wo be respect mpenifuo because wontimi nka kire me se time a book yi nyamba Africa 1494 book ni nyamba Africa no wontimi nka nchem say ye nananom a sabi omote ase no they don't know how to respect mpenifuo omombre so kura no mubu ade no time a religion Christo sum ni nkrambo sum nyamba Africa no e na omubu ade unso bi na ase e kontokwa unso bi ni ne papa e kontokwa ntokwa hunu da bi unhu bi da wo be hu bi kura enye te sesesi a ye respect ade bu ade bu mpenifuo nipa na ochen 2 seconds mpo a utimu so ye peni ubunu respect no nto mbe so mo kire say until book we ba Africa bibi man mu no e na ye hu say di we jani wunani nti se nya book na ba ya nka ye mu ade sa no mpe so mo kire ye book na be kire ya dibuo enya book na ba be kire ya dibuo book no kura ba ye nti na ma ye ntimi mu ade bi mu no book na ba ye na ye mu hwe nti mpe se wote ase ese the 10 commandment no in some way it makes sense and baby it makes sense and we have it already. It wasn't any God who brought that book, it wasn't the creator who bring the 10 commandments. That 10 commandments was written by some people, a group of people to just to brainwash we Africans into say the way genuine na onkwa den aware ewa asase so think and think twice common sensely wo maame na wo papa na ewo omu no munim de omo ye ya wo ba asase so omo na ede wo ba asase so nti se ubetimi afi atiatefo asase so ntema they have the access, they have the two connection, the positive and the negative, the male and the female
omu no mu ka bom no omu de omu adwi bom a wo betimi aye de omu betimi ma waye den wafi asase so mini a wutie mi a wo hwe mesisi a hwe obi obetimi ayi wafi asase so anya wo maame a ntemtem anya wo maame e be your papa because they know your origin omu nim kwan a wo fa so ye den e ba ye nti ye no time a Bible nyamba abibi mam nyamba Africa no na ye buye maame nim buye papa no because they know they are the only people who know how they brought we on this planet. When they may a lesson be, is it true God created human being? And no cross and Yankupon the body pana. Me say, and Brenna Mini, me one branca a betting some. Yes, soon a dear see by Binti, Tim Repabed, Repabeba. Repabeba. What you say? Say Yankupon the body, Palas will be beside me, say, na the wine or ball. And I'm so young, me, my man, papa, and a woman. Wine a ball, and papa, and I'm so ubia mobia, yeah, oi. Think and think twice and think again. Yeah, woman. Me sorry and me whom papa, dear dance, say, yeah, woman. It's a one I have bought there in the wood, they wouldn't mammy, papa. I don't have problem. A wow wasn't, or maybe high. After my mentor, a topic and so. Was it the way you knew any? Now, not our as I say, running upon the remao no so. Inti, Ubenyia cha, a woman, or papa. No man could you consult them. Sana Daniel Denti. We knew it already before they brought that book to Africa. Yet also, or say, in you. The entire make catcher say, and young copon be the book we buy and say, book we say young copon the buy, young Cassan upon the brain at once timer, Moses or the Moses Nanka and Saka. But how much less a bookie? A bit the Europeans for a bit the most Israel phone tree and on the book near the brain. In Tiambisa say, time a profound young for Bible number be mamu, now your boy a brassing. How do we live in our life? Na ye boy brasse na brabo be ne ebo na ye boy akoshu bra na ye boy ayantan na ye friend say na ye bo tutu bra na ye bo na ya brabo ye kro no na ya brabo ye nsisie na ya brabo ye ntokwa na ya brabo ye bone ana ansa Bible ne de eba menyini ba me ka kire say book yi nyamba African Bible nyamba African na ya brabo ye papa sin book ya bai na ya brabo ye papa sin book ya bai Obeka chem say na de na kire say papa wo a wo kasa no kra wo nkwa asole me nkwa asole nkwa ye den me nkwa asole na me nkwa ye den me mfa misika mfa nkomu obi ana enya kwa asole na ma nipa ye papa enya kinkan Bible na ma nipa ye papa wo be ye papa ejina wa wo so enti wo pese ka chem say wo nnim nyensa say wo be bu mpanifo wo nnim nyensa say wo be di ye ndi ewu Jisa Yankopon na yeden kasa kirew Yankopon no so be kasa kirew a ombie na no man on kasa ma won tew odi she book no so a wode be ma wo be kinkan no sa book no wanfa ma wo maame anfa ma wo papa odi ko ma obi buroni onye obi buroni keke buroni o be ye wa ko abu wuku fa wo ni o ma fa wa japade de koye ono na Yankopon di book no de ko ma ne se ji book yi na ko abi bremam wo ko ho a nkrofo bi ho mu ye tuntuntuntum buo mu chi omu ku omu na ye de na fa book no mo na ka kire omu so omonje na manumu asemni na omonje so omu kokọ na omu mpese omu beje a twagya tu omu dan na hye omu dan ku omu ma na twetwe omu nsa na ye de na tu omu tio na omu beji book na tum na Yankopon di book no de akoma nipa na se nipa no fambre embre kra ye ho Yankopon no bo ye no no so na ebo omu ade na Yankopon no omfa book ni nya de embre ye ade na Yankopon no omfa book ni mbre na wakoyi obi obaabi so omfa book ni nya de fambre ye enti osi ni ewu nti men kan kire me se nye Bible na e ka kire o se men ni ewu a nke ewudie eye tete no we were having ways of preventing ewudie kwan ya obi mfa so nku obi ewudie beba eye kro no nti wo ayi bia na wa ye de wa bon ho ban se na obi antimi nye de entimi mfa what ya se osi ni ewu nse awade men mfa obi yire me dabia me ka se sabi me to sabi asema me kan ye be company fu bibiri nti na mato sabi no wo a wuji Bible no tum se ifiri Yankopon asem no sabi wo ye kwasea wo ye kwasea mesrew sabi mprabiasa wo pese wo ka che me se nye book yi ena buroni bi buroni obeye wa akoa de ba ya nka wunim se ye nse awade ye mfo obi yire oba obi atisika akodo pa atisika akoye no ho ade no ono na wani wo no ho ono na sebe wono na beda ansa wo feelings ayeden aba
wonyensa na wadwen wo he Joma kire yen say ye ntena se nti Bible no say the beginning of wisdom, the fearing of God is the beginning of wisdom. And omo kire yen say fearing God no, sa God no wo Bible num. Nti person omo kire say time a book yi nyam ba ye no, na your papa no they don't have fear for God. That means they don't have wisdom. It a lie, it a brainwash. Oba be dada ye. In those days no kwa no omo nyensa ni omo adwen eye dwuma. In those days no kwa then they fear God. What is fearing God? Fearing God is to do good thing to your brother. And a friend fearing God. Emfa unua de enye unua eni unua nyaka emfa unua yere enye unua enye sei wo yes anioma we are and a friend say fearing God o suro nyankopon because that God you never seen that God na wo kwa koye den nti the 10 commandment no enye nyankopon ne share just because sa 10 commandment no eye nipa ni nipa hu ntamu asem eye baby kakra bi ena wuche mu a akoye te say God and human being, but the rest a man and man, a human being to human being. The way Jenny Wunani, a nipa ni nipa, a nipa ni nipa, and say our dear a nipa ni nipa, a more chrono, men far dear and yawodia. Think twice, and far dear and yawodia, think and reason, use logic. At the end in yawodia, don't take it without permission. And until I walk kind the book of Matthew now, make a tell John now, Jesus, what could you grind? Because according to one Yesu okofa ye fa ni sen odwan no wamba amane no kofa ye o se mo kofa na obi bisa mo a mo nka nche ne se ehia mani wura na wo de ade ama obi na wo kwa kofa wo suma ma obi ama kofa wo mo nipa na amane se ye wo de nti wo kwa kofa ne sa se wo nipa na amane se simasi ade na me de ama wo no me ba be fa na nipa na yawe Colin Salima wo me ma wakwa ba ekoba me chia mu nyina mesra wo bommo na share video ndi kwesi Mr. Obaso a share video no Mr. Wada Roma Asamoah Prat Obaso do me a favor and share the video. Why? Do me a favor and share the video. Invite. Well, you invite people and share the video. That 10 commandment is not from the creator. It was created by some people, a group of people according to their location, according to their situation. Yento aswe. O see, a mokrono, don't steal. Don't tell me you need book. You need book to tell you don't steal before you know we don't steal. What you say? That is why I'm telling you, say, this one, Nyoma na ewo hano, nsam na egugu hano. Even if it is from the creator, say if obo ade na, it shouldn't appear in a book. It appears in our brain. Because the brain will tell you we don't steal. The brain will tell you we don't kill. Uche da mekano. But de kaka ho homedadie ne ye ho kaka ho no san krofo no mo de no ye de edeka ho to favor them yento aso e ni wo yonko ho adansi kunum enkodi nkokonsa ma wani mbre wo yonko fie won ma wani mbre wo yonko yere anana akoa won say akoa na asa ba habium because in that time no na they were endorsing slavery akoa into that God say yankopon na de book yi ma krasa nyame no nim se bedum bre bia sankoa na ebetwam they don't know omunim se bedum brebi obi ntisika nkoto akoa biem nti no mo shembra no omunim se ebetana se da omu disika betototo nkoa sa se nye sesi Libya na sebi omu disa nkwase asem na the whole well winya bibiem so obi atisika na obi aba won se openi pa ato na wato nipa na gotra ne ho na wo buru nipa na cheni dabi nkonso dabi atwam nti o se oyonko yere anana akoa anana afina ana nanantwi won nneoma hokan ana nanantwi ana na efunumu ana bibi biara eye wo yonko dia efunum because in that time no mu use efunu ponko nti no mu nim se bedum brebi se efunu ponko ne nkoa ne mfana ne nantwi no ebe de betwam sesi a nipa dodo sen ena e wo saa de nipa dodo sen na bon se so owo nantwi bu nipa dodo sen na bon so mu wo nwan bu but in that time no ifie biam nantwi wo ifie biam odwan wo ifie biam efunu ponko ho ifie biam ye fa ne sen horses efunu ponko ne nantwi wo mo de ye adwuma na ye den e wo ho nti sa 10 commandment no se boni bia nimu a enye obo ade na ede baaye na me pese wo ye den wote ase se boni bia nimu a enye obo ade nyankopon bi na ede baaye because to me no I prefer say ebe ye obo ade nyankopon na obo yen a wosan bo aborofo no ti se yen yenim no enye nyankopon na bo aborofo no bata disua nti yemfa ne sa a wosan bo aborofo no so wade bi ode be maye na ye mbra
ye di ne chi a ye benya nkwa nka se ode ma ye direct nka se ode koma ye friend sen ye slave masters no mu mfa book ni nya de emfa mbreye embe kikire enkuyen emfa book ni nya de enhye yensa nti wo kan the 10 commandment na Nyankopon bradu na bebia na ewo adwem nsema egugu adwem da adwinum we it ye de wo nipa no ebi ye eno omo de wo yen eno wo ye adwem omo de wo yen ebi ye di wagani wunani omo de awo yen ade nti obi nka nkyere wo se bu mpenifo ye wo level bi wunyi a wutimu se no we ye penisini so obi anka nkyere wo se bu esimesi kura wutimi wu se no wa adwen kyere wo se no esimesi enyi sini what ya se ye nto aso e nse ya wade one the American. Obviously, absolutely. I engage a friend of mine who live in Vika, and he said to his own opinion, he doesn't believe God created the 10 word in 6. Yes, it doesn't make sense. How do you tell me this whole universe Nyankopon disease this boy? It doesn't make sense. It doesn't go with brain. Wow. You think and think twice. Everything think and think twice. Think twice. What I say? Everything think and think twice. Now, I say, ma weni mre o yonku fie. Well, we have been born by this thing. Something will tell you the thing is not for me. I don't need to take it. I don't need. But don't tell me say kai homeda. Nansi na Nyankopon de boss roni asase nti do Saturday esese me koye edwuma menko menja edwuma no nto na menye de nti go to abrochiri kohwe. People don't have time say ogodi homeda bi say Sunday bi da bi na edwuma why focus o koye na edwuma what you say because e ho na ni sika be den be free baba. Last me can say tell me one thing God has done for you. God is not doing nothing for someone. If you don't wake up, God will never do something for you. If God has something to do for you, that God has done it already. That God was born from that God gave you land, that God gave you water, that God gave you natural resources. So if you don't know how to use it, now we'll catch him and say you are waiting for someone, you are waiting for a God to prepare your table, your dinner for you. You will suffer, my friend. You will totally suffer, and that is the downfall of Africans. Because we are expecting the God to come and do something for us. So that 10 commandment was written by some people. But ask me, why does it make sense? Some make sense. Some make sense. Every day. So me videos. As I can say, every book be a nipa betwere. Na obeka se book ni ewurade asem no. Wobenya nyansa sem wum. Wobenya nkwasi asem wum. Obenya nko asem wum and obenya some part of the book it will favor the person. Bible, some part favor the white people, some part destroy our thinking system, and some part also it make sense because it was written by human beings, so automatically the brain of human being has been fused in the book, and every human being so is not 100% correct, but not 100% incorrect too. Every human being, you can be 100% good, you can be 100% bad. Automatically, ebe 50-50, small good, small bad. In the book we goodness ewum. Nsem bi wo ma ene adwen ko. Ena nsem bi wo ma ene adwen nye den enko. Utie mi. Nsem bi wo ma ene adwen nye den enko. Ebi ni 10 commandment na make can say the whole world, the creator of the universe, make us say ono the nansia na ebo osoro na asase na ohome ye nti. Yenso yemfa saa nansia na nye den emfa home. Ena book no wunim se Nyankopon wo pese ye som na ye de nansia no na ye to son no 7 days ye de be home a. Why don't you give the book to the whole world instantly, but you rather give the book to our slave masters to pass that book to us? And again, when they brought that book, we never accepted that book as the word of God, but we saw that book say a comic book, a book ever be destroy our thinking system. So I wonder if God, who will give a book not directly, but rather give the book to our slave masters, our how do you call it, those who came in enslaved we and brought the book to us, Mr. Ahmed, Mamakwaba, one man soldier, yeah, one man soldier. Once a soldier, always a soldier. I salute. Wow, did that 10 commandment, 10 commandment, because according to their location and their situation,
their location and their situation enunie Exodus 20:17 ma wani mbre wo yonko fie eye ma wani mbre wo yonko yere eye anana koa because in those days they were endorsing slaves sana na meka no akoa na nkoa som wo ho. Until the God who gave this book never knew say time will come sanko asom no people will not go and buy akoa again. Until I make catch say nipa na ye den etwere according to their na ye koso that time no mbre no ana omo ho no na nko asom no nti e no mo di gum nti se me wa akoa e ma wani mbre wa akoa no makoa no mafana no memo wani nya de emre ne me mponchi na ntwe na me wo no that time na omo wo mponchi na ntwe bebreti se wo kosire mu no nti sa time no na ntwe ni ye fa ne sen eno mboa na omo wo na kwa ti se sire mo se wudu sire ma ye wo mboa bebri ye wo fulanifo sana na ye den etie nti that 10 commandment no it was created omu create even according to some ayikura mo kire say some of the 10 commandment omu ko yi free the 42 laws of math eno mo de omu di create ye eno mo de omu de bre nti book yankasa nyensa sem wo mu enkwasi asem so ye den egum nti a God who will tell you I am a jealous God, even that God need to be punished. Because if jealousy is a sin, then that God is already a sinner. I'm a jealous God. That God don't want to see any God. Until last, I was trying to do some video. Be say, me posti say black atheist, and a man for about to say, even that your God in the Bible is an atheist. The God in the Bible is an atheist. Who is an atheist? Atheist is someone who doesn't believe anything above him. At onu ne chino bibi anye den ni wo ne ye fa ne say ojini hu di say he is final. What did am chana say ntimu mu nyankopon no pese o kire say nanim na chi bibi anye den ni wo onu onji nyankopon di nti in that way no nyankopon is an atheist. God never believe a God. The creator never believe a creator. The creator who created you and me, as we know, as we are taught. The creator who created the heaven and earth, the everything, the epone, the woman in Namono. That creator never believe a creator. So that creator is an atheist. Simple. What you say? So in the other way, if I believe say I am God, say me gidi say me yenyame na me yenyame that means I can create nti na wo hwe aye create nti safo kan tanka o mo say yenyame hwe ne o oye even you are a creator wo no wo ye obo ade nti na me ka so wo ye obo ade wow you create. How do you create? You met a woman with sex, then you create a woman being, so you are a creator. What you say? So we can create. And until now, they had question say, Yankopon boy, it is a yesu, any yen sesso. It is a mere way on Yankopon su, number one Yankopon sessoa, San Yankopon sunu, or Jinuhudi, ni subain back on a say, only creator, only nechin ni ubi any ho. It is a mikita nisua, means me Jimmy, means me or me Jimmy Hoodie. Means me Jimmy Hoodie. Thank you, Yedasi. Nana Kwame Nkrumah Boabin. Me pe udin papa. Nana Kwame Nkrumah Boabin. Kwa ibe mama sesa midino. Yahuda bin Yesu ni mi be ye free okra. Tuwan, ti ye chi obia, church obi bia. Common sense abusiafo nyina, ye chia mu nyina. Common sense abusiafo nyina ye church obi bia. E mani member ye den ye wom, ye church mu nyina. Ade na ye start na ye nim se ebedu sei ba ina nim se ye be share challenges ye be de beba ya brabum challenges beba e ho ntokwa beba matu makame ni nyina be de ni nyina beba but ni nyina ye because se wu tu kwan ana wo bobra ana ade bia wo be ye na wo pa de papa de tie bia wo be share difficulties e na se wo be stane wo be gina yiye wa gina pinti na wa de wato aso ai de akowenim enti 10 commandment ne de no kora ye baako boni bi anim ba bi anka se obi ankofo obi yire boni bi anim bet ebi wo mu a ama ya ye nkoa se edit mbra Nyankopon mbra du na o Bible nu ma o se ye de ba Moses na e ma ye nkoa because book no be ka kire o say ye fa ne sen kai homeda na ye no kronkron no mo a na o mu di book no ba ye no o ma twe homeda no e de akoye den e de akokusi Saturday ni Sunday nti ende e ye homeda e ma a Christopher o mu gu aso da mu o mu kike mu bo mpaye asemu
omu kike mu omo ye de omo mpa me ye din sesi a obeti omo nka wow omu tunjum I define fine. They just they tell them say Jesus anytime bia every Sunday. Last Sunday omu tunjum we. This Sunday omu to next week ombeto sanjum no. Next week ombesa to. Until every blessed day in yom krona things is never changing. And your man society eti na ye den eti. The bia no mu kinkan Bible itrom John 3:16 the bia na ye kinkan. Na your man nye den ensesa. Nipa say ompese we den obedwen. The last me your research, last me can say be your research. Me see asore na amanfo ekono, e mani memo omokono. Enye heaven osoro himamu na amanfo obi pe baabi aku. Obi pekunu. Nti okọ baabi ayaboabo nipa no ebi obenya bemma ho. Obi peyere, obi baabi ayaboabo ama no ho, ebi obenya yere ho. Nti mpenifo se e obabi obi ahia ne dofo. Obi ahia ne dofo wa yi ase. Obi hia ne de wo kwanso, obi enso hia ne de wa asole dem. Asole dem wo no maboabo nipa wo peyere abra ho. Upe kunu abra wona bebo mpae empae bon ma bia hu bra bi na ne ho ya wofa na wa den wakọ ho masa enye yizi buku no mo de abeda adae ye ba ma ya adwa ya adwuma ye ma ya adwenye de enye adwuma nti medikan kan Exodus chapter 31 verse 18 say Nyankopon de ne nsatia ene ye de ene twero mbra no Nyankopon bi amfa ne nsatia anye de antwero mbra eye nipa na hyehye mbra nipa na tenase ene o hyehye mbra nti wo kan hwade bi wo Matthew chapter 18 verse 18 yesterday I was trying to quote this quotation me quote eno Matthew 18:18 asemu na yete Ghana ha na ye ka no kora nipa mpese obede obetie no kore nipa mpese obede obetie no kore na saga ibi a ye fa ni Peter Paradise no de oye nyina nyese ye nti o yate na mebra Ahmed Farah ona ebu ni bese fufu a ye wa ye ma wa obedi no ye woduro nase na ye bo udin fufu no ye wona ye be ma wa fufu a wudin ka ho no ye wo fufu no na ye bisa wudin but ye be wo fufu na ye ma wo fufu na wudin ayera wo woduro nase but fufu no ye be twa bia ma wa ye wo fufu no tim na ye bisa se simasi wo he na ye bo wudin that means fufu no ye be ma wadi sa Peter Paradise no sa fufu we nya de obedi bi nti na ye mfi no nti Abraham Moshi aye de mfi no mi mfi no last obeye video no yi pictures ena mi manim huhu ena mi ho aye fi ena mi ni de medi ena mi se bi mpradu asa nso mi mba ofie mbesere bibi ada wo Peter mi nim bebi awo se wo Ghana ha se wo ne wo hemfa mi nim se bi mpradu asa won aboa ponche baako nti wanhwe a obeye ye mponche nyina na mpenifo se krama ya na no na ena di atemdidie ekoma ni wura because sa krama no da bia obi nam obefa okofa nam na yen ye krama ni biomu na ni wura krama wura na ye no ebia na menu Peter Paradise ye den ye no se Peter Paradise me se meye no ho adwuma meka asem wanhwe ya sebi de beba na nyai wo sebi eye wo Peter Paradise wote wakura sebi wanonti wanonti kura twi kasa na kura wuntumi nka wo kura wanonti na wabetena ho sebi sika kakra ye de ma wonti wusu bempa de ma ni MPP fo a wo benya bibi kakra na wo begina ho da bia na ye fe ne sen Abraham bi Moshi da bia Abraham bi Moshi na wo na hwe mame nka asem kire the more you are trying to blackmail the person wo ye wa adwen se wo sei nipa no na wo ye den wo promote no em say ende America say kura ye no ho lesson da bia topic Abraham bi Moshi da bia ne topic Abraham bi Moshi well ebi na makaba be ye no won say when they omunya lesson omunya topic no match topic na Abraham bi Moshi me first day ko hwe me video me catch on say a time will come Christians will never preach Jesus and their Bible. They will preach common sense and Abraham bi Moshi. Me kan na manfo nim say na me boa. E yen kakra. Matthew 18:18. Wo da ma men kan na tie de ewo ho. 18 verse 18. O say no kore me se mo say Jesus na ekasa no. Bibi biara mo be kekere no asase so no. Bibi biara mo be kekere wo asase so no. Wo be kekere no wo soro. Kwan bi so. Ene me lesson ne ko. But ye gina so na ye kire mu ya in the ntina me say think twice. Asembia think twice. Asembia dwen hu mienu. Ma me kire mu in the first way na te ase. Me wi a I'll come to the other side na ma kire mu.
o se no kora me se mo se bibi biara mo be kekere wa asase so no na wo be kekere no wo soro a na kire mbara yen ena yete bebi ayen yete no ye na yenim de ekoso yete mpoa no yenim mframa ye boye nti ye wo mbara ye be hihye nti ye hihye ye mbara na ebe koyi ama ya akoyi ama ye basa Nyankopon hye mbara na ode breye na mbara na Nyankopon be hye no ode breye na nkoyi ama ya because of situation ni ye fa ne say location na ye wo mbara na nkoyi ama ya ena Nyankopon ni yati because mpenifo se de otini gya ho ena oye den onim se na ye den ehihye ne fa de otisrem ena ewia bo a ofili ewia no ye wo bi nso ewia kro na ebo no according to the condition ni situation ni bebia owo no ni location no ewia no enka no eka no kora on faith so oye de otisrem what you say sukom timi ba sukom no na unse no ensuo wan sema yedin but ye won crofobia according to location baby omo wono ensuo na sem nse da nye na sa nti osi bibi biara mo be kekere nti ye nipa na tena se kekere mbara nipa na hyehye mbara according to location ni situation omo wom nti even last me kan to me aye na nanom wo aye be di echi ne amambre na ye di echi no me ka kire m se ni nyina nya Nyankopon na ede ma aye nkrafo amambre enye Nyankopon asantefo amambre enye Nyankopon adafo amambre enye Nyankopon eye nipa na tena ase e na o hyehye amambre because wo ko amambre bi mu a omo se yen wi dencham amambre bi se yen wi wo owo amambre bi se yen wi esa nam we amambre bi se yen wi we wo ba Bible no mu a den ewom nti na make church sometimes they tap our culture and omo de kiro Bible no because my amambre mu a ye wo tribe bi a omo nwi owo adenti enye Nyankopon na ka kiro omo se ma omo nwi owo adenti bi a embre bi etwa mu bi nti because minimum ebi no omo se de omo nwi dencham crocodile omo nwi odencham na adenti ntokwa bae ka omo kakra bi anka ye koku omo mkodu wo no na odencham no epie na omo tena no so na ono omo ye agreement na ode omo twa nso nti omo se santi omo nwi dencham what you say obi nso nwi dencham praku ankrambufu se men wi omo se Nyankopon na se men wi praku yi ebinim nso omo meat eye friend say eye pork meat nti se Nyankopon na edi Quran ne beba na Nyankopon aka se ma ye nwi praku ndama se Nyankopon kofa Quran no ekofa arabufo so arabufo no ma be ye nkoa no abrofo no ma be ye nkoa no na Nyankopon fa book no Quran no nkomo omo se omo fa Quran nye de embre Quran no so mo de ba mo nkenkan na mo nkirem na ye nte ase ansa ye begie atum ye gie atum but mo be bu ye kuye ehwe etwa ye titwa ye nsa ansa ye gie atum dia ende mo problem de e wo mo Nyankopon no ho what you say nti o se bibi biara mo be kekere the whole world o man bia woni mra minia amedo team sisi ani bisa no o German ugodu German ya German for wo mbra US for wo mbra Ghana ha wo ba o man bia Ghana ha wo ma ekuro bia wo mbra ekuro bi ho ye nye kraman ekuro bi ho ye mfa ponchi nguram ekuro bi ho sesese nti nipa ne trase no hyehye mbra enu nti na matu 18 ni si bibi biara mo be kekere ne ye mo be hyehye mo be hyembra ye nye sei ma ye nye sei ye nko ha ma ye nko ha na o ma hyehye nti se ekoyie mo a na o ma afa nti mbra no mkule wo mu a etimi hyembra na hu se mbra no ebi nko ma yen ana ebe ko atia ya nkasa na o ma yi afrim na o ma pepi friday e de ahyem wontimi nka nche me se ye Nyankopon na hyehye mbra de manipa utie Nyankopon hyehye mbra nye den e ma yen mbra Nyankopon ahyehye e de ma universe no ade a Nyankopon ahyehye de ma universe no everyone benefit from saade no ebi ye wia ebi ye nsuo ebi ye asase ebi ye mframa asase wo babia ensuo wo babia ewia ne bo wo babia osrane pie wo babia what you say mframa bo wo babia e na efre ne se ogbo ade ahyehye de basa wo ka kire me se Nyankopon bi di book bi aba na Nyankopon na aka kire wo se yenkota akoa obi nti sika no mfa nkota obi ba sebe wanyense no na 9 months na wawo no na wanyi anya 20 years no me ntiri botom sika na me mfa nkoto no ti se ye ta ponche na me mfa ne mbra fie dia sebe Nyankopon onye saade no ogbo ade no ogbo osoro no onwo obi ma ye nkoto no onwo obi asenko akoa o ma me nwo na ye nkoto no se ye to akoa na ye yi a adenti na ya bibifo no Nyankopon ma esika na ye nkoto aborofo na asenko amfo mu be ye adwuma ye nwi o let think twice o let think again o think and think twice yo
Quotation no Matthew 18:18 no. Me kyerɛ mu. Me be kyerɛ mu in the other way. Wase bibi biara ma kyekere wa asase so no me kyekere no wo soro. Samo wo pese wo aha no wo Nyankopɔn pese wo kyana Jesus wo pese wo kyerɛ sɛ bibi biara ye be kyekere no wa asase so ya kyekere no wo soro a ene ye kyekere koro no bon so Nyankopɔn wagye atumu ho. Ye kyekere sɛ ye be ku nipa Nyankopɔn wagye atumu ho. Enu ti na bɔne kɔso no nti obi timi pra ne sɛ oku nipa na Nyankopɔn agye atum sɛ kuku no. Nyensa nim. Nti dia me pese wo ti ase ndi anopa yi ni sɛ embara biara nipa di ye adwuma nipa ne hye. Embara biara nipa ye adwuma nipa di ye adwuma nipa ne hye. Obo ade na obo osoro ne asase no on hye mbara emfa mbama ekuo bi enkrofo bi no nka nkire mo se mo me de mbara de ama mo se mo mfa mbara yi na mo mfa nkoma enkrofo bi ambara kro wo Nyankopɔn kro no obo ade kro na obo sa nkrofo no obo yenwi o you the creator and you God. The creator of the universe. On fam branco mo bi se on fam brain. Ambre kra ye wo ho. Nyankopɔn no nimie. Into that 10 commandment no, it was created by the so-called Europeans na ebini ye from Jew for ni Israel for ni Jew for ni Israel for no. Men kan chem say we Torah ena Torah we nye Torah asem nada. Esa wote won ase say nada in the first place the funny saying commandment no kra me pacho me ba verse 15 asemu bon minua nti ye ma adwena ya adwuma ye ma adwenya adwuma na yenya de yenya me pacho oba so no won share video no o say they are not feeling well, bro. Forget them and continue because you are our hero. Thank you. Me da say boss. Deuteronomy chapter 27 verse 15. Me sha there o. Abrofo na dada ya che, o mama ya adwena da. Ese Nyankopɔn shembra na Nyankopɔn aka che o say the who will be anko asole Saturday, the who will be anko asole Saturday. Hwe. Anko asole Saturday hwe. Woni problem obi wo. Woni problem obi wo. Na wo shembra se edu Saturday ma obi nko asole. Mo obi nko edwuma. Ko Germany na ko hwe. Ko Europe na ko hwe. Ko US na ko hwe. Na ka kire mo se edu Saturday a na edu Sunday a edu Saturday obi anja na edwuma. Nti san krofo na omo be yesa ade na ebedu Saturday na ombe gya adwuma no eye nkrofo na book ne ye omo de ano eye nkrofo na sabi nsam na ewom no omo nananom ne create ye no omo da so de ye adwuma omo no omo nto omo de nguyu omo de no omo nto nguyi ye na sabi mpraduasa ye jimi nti na ye to ye di agu ye na sabi omo de book ndi abra nti amade ayen ye kuta de ayen ye nananom de to wo ma ye na ye be so mu no a ye di so e be boa ye no ya jaye de na guo na ye den ye di omu de achi menua te we de mesre na ma do biase mo amoba so mo amo share video mo amo share video me do biase medam ase wo hwe wi a share video no binya den enti embre papa me besa di nkomo biom lessons my lessons bebre aguo nti embre ba mu a ebesua ade nkakra dia metimi aye na meye no dia metimi aye na meye den meye no ebi ambre ba mu a metimi aye more than that dia mintimi nye den mintimi nkyere te medam ase mo amudi movement na echi mo ne ye ekọ mechi obi a ye nkoso na ye mfa ya ye nkoso na mbuja saa na mbre papa mu oman Africa ye be fa ye ntoma pa ye den afra na oman na timi aye den atimi akoyi na aye den aboa ye nyina obroni ya asantewa Mama Wakwaba, you are welcome. My greetings to your king. My greetings to your king. Thank you for your good work. Let's continue pushing the movement, the message, so that we can reach our target. So that Africans will discover and know that we have been brainwashed for a long time.
We have been brainwashed for a long time. And this is the time we need to wake up. This is the time we need to do something for ourselves. This is the time we need to wake up and do something for ourselves. We don't need any book here. Abutrika Nation, you are welcome in our Kwaba. Soldier, another soldier man. Michao, any Jumadi, Amoya then, Mobo. That 10 commandment was created by the white people, by the Europeans. It's not from any those so-called Jews. It's not from the creator. It can be from a god, because there are many gods. There are many gods. Maybe it is their God who gave it to them. I don't have problem with that. But they shouldn't tell me, say, it is the creator of the universe who gave that law. No. That creator will never give that law. Because the creator who created them is the same creator who created us. If that creator knows that law will help the whole world, as they say, then that creator should give us that law directly. Not to give it to our slave masters before they pass this book to us. No. This is my problem. Because the creator will never do that. The creator will never do that. Obade na onye den onye sa. Obade na onye den onye sa. Nti book ne de omo de abeda adaye. Eye nkwasi asempa. I am still saying, and I'll continue saying, only foolish and stupid nonsense people are following the Bible and the Quran. If you are foolish, if you are nonsense, if you are stupid, you follow this book. Baby, I'll be free be a call me everywhere you call me, I'll come. And the foolish and the nonsense people on this in Ghana here is Usu Bempa and those things. Because Omo dasu di book nechi. Omo dasu di book nechi. Now, in the other way, no, they are not foolish and stupid now. They know the truth. Omo Jimmy is a first, no Jimmy, because Omo Nyanhu no but Avram the Moshe ni common sense ni Pan African ni critical thinkers by no muhu ye no. They have discovered say that book is a lie, but there is no way out. So they need to support and defend the lie. So now, enye ignorance, eye boa payo, almost shed that papa. Sesi owusu bempane na asefo. Peter Paradise no mu anka so mu se book no ye de abeda adaye. But omu gina so se de tia na tinti eye boa payo na omo shed that papa menka na ada. Eye boa payo. But say enobi ka na asem say stupidity nkwasi asem ye obi a wahu nokore anase bi jimie ye obi a wahu nokore na still on twene hu mfiri mu ose obeye den obedi ntro na atwi still obedi ntro atwi eni fre ni jimie because baby owo no wanya kakra di na sentisa sabi mpraduasa Peter Paradise menye wo da mennimu wo da enkomo keke na mene wo ye den edi ye enkomo no ye de enkomo sen ye friend sen how are you et sen asa na wotimi betina Facebook na wodi mi picture kire se mi manimu even what kind of sakura you are disgracing your God. Nyame na wo se oye Kristo sum na wo se nyame na ebo me no saa nyame no kura na we jimi wo kire se we jimi na wa bo me me amete we me hu ye hu me hu nye hu o me hu nye hu mani me nye hu se me hu ye hu kura ma adwen mu odu wo tie dia meka no nyame no na ye mistake a oni mi nyensa wo nyame na wudi na eji na mi jimie wo no so na adwen nye adwuma na wa bo me hu sa wo se nyame na ebo onipa e pese wo te ase na sebe ye be jai esoma achidi na ya jai politics achidi ayen jai na o manu nkoyi na wo ene owusu bempa ne de amo ye o man mu de eye ntokwa e na mo de be o man mu no em se na nsan yakofom kakra entokwa na mo de be o man mu no eye ntokwa na mo de ye de mo de be o man mu no na nsan wote unse sofo tira bosom be ka se Bible no emfiri Nyankopon eno de wanka ho hwe Bible no enya Nyankopon asem nya Nyankopon bia na de bai na ebinim no mo twere yeso mo de ba be daadan eno de mo yedin mo nka ho hwe aboa bia tumrika na ntwe tumrika de a yese wabodam obi aka ye nka hwe but yen ye Bible nte na ye be kape na no so adane nkwase asem na sebe adane asem na me da bia meka me se wanhwe ya e bia medam meka no kore na madam wanhwe ya meka no kore na madam yeti o man mu ye bedwen na ye de adwen be ye adwuma
na ya to saa paper we ya tu egu saa paper we ye betu egu no nti Peter Paradise ni a Christopher sebe mo pese mo kire se mo adwen e wo book yi mu nti book yi ni wa mu nim nyensa sebe mpreduasa won se ya meto sebe ona oba so awon to sebe minim kasa me ba so awon se meto sebe mo pese mo kire me se nyensa muti na eda ho no eye ti keke ade e mai nipa de sani tu anamo yi bobra no sebe mu nim nyensa e bo mutirim na mbom e wo book yi mu se ewurade asem. Last me catch us, this book is not an history book. This book is a story book. It's a story book and answer and no matro de abre. And answer some keke. And I have fun say you radibiasem. Makache say you radiasem. Until do send your yen pienko kikum. You do send your yen yisikanche bag means yisikanche butum. Never go share papa be a friend of software adding tea or beke radiasem actually. Tell me something different. Bibi different ayaka akere wa pa Bible no since a wunyini ya ya san se ka Bible mu asem akere bo no bibi foforo be na yaka biem ka kere me bibi foforo be na anya biem. Peter Paradise, you became who? And yet because of God the Christianity because of politics because of politics and I why sebi wanya bibi a we dey what because of politics because of who bempa or a politician or MPP ni nti o man sika na omu wia na omu de say o man omu wia no ya won saka bi ere na nko mo pese omu de Tommy boss Avram bi Moshe e no say da bi sebe menya kwasea mo de ba meji edi ba de ameka na meka I will still enlighten my people utie na we wo ka chem se nyame asem na wa akwasi be ko me ma wakwaba I really love you post and then when yanka abusu semo ye na fa ba ko beto why also today I'm not feeling well because I've not blasphemy Peter Willie T akwaba Mr. Willie me ma wakwaba the church obi bia that 10 commandment is not from the creator nyankopon breadu no mo ka se nyankopon breadu no enye ogbo ade bi na de bae because okay nyankopon breadu na it was related to Jews Israel for no kwa ena breadu no mo sheye no location ni direction ni situation no mo no gina so de sheye because o ka say edu nansia menko edwuma ene wo yere ene wo ba ene wo akoa ne wo afana ene wo mmoa akoa ne afana no sesi a wanye kita akoa ne afana so say say ye dembra we be ye adwuma akoa ne afana na yira wom that God never knew future. That God never knew a time will come, there will not be slaves like as we know. That your God never knew yesterday, never knew tomorrow, never knew today. So I'm telling you, it's not from any divine idea. Some people created that book, but because of our brainwash, they don't want you to know yourself, and they will never teach you the true history. When you go to school, what do you need to know? The SSA you tell school because how much you will really know who you are. You come across the truth, you really know who you are. So they will never teach you. Maybe so when I watch a video now, my wife. And Timbra de Nipa Neshembra. Nipa Netas Neshembra. And Timbrana a walk 10 commandments. And Mamenka de Mitro, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. 12:13 mami kire wo mbra ade baako wo se asem na wiye de ayate ni nyina ne se suro ewurade nyankopon na di ni mbra nsem so suro ewurade nyankopon na di ni mbra nsem so no ere nkire se kona kodi homeda edu saturday atanafie eno nkire se kwa asole enye nyankopon mbra utie eni wo ne wo eja ye fa ne sen wa fana ne wa akoa mamu nye de mamu nya adwuma enye nyankopon bra ye ka nyankopon bra ye ka emmara ye mbra na ena ye man to man no di wejeni una enwi obi ade emfa wunu ayere nti asem na awiye no nti 10 commandment no bako 6 eye man to man ena o man ne se bako 4 eye God to man de ye God to man no eye Israel for ni o nyame ho asem. But the man to man, no dear, it come by naturally, organically. Natural, don't still, natural. Instead of Biamika, we were all born by brain. None of us was born by a book. Obi a new way, a Bible nation dream. And I say Quran nation dream.
wa adwen no adwen da wutiri no Exodus chapter 20 verse 4 eni ho Deuteronomy chapter 13 verse 19 eni ho enu ntina obi ukọ asol da mu a anase obi a onsua Bible da na wo ka chen so onka Ewurade asem no nko tu Bible a onsua Bible da ne ontumi nko tu nka de ye den ho ho gise wusua book no se Bible no mo se ye Ewurade asem na se ye Nyankopon na edi ma ya nka ense se ye de ye di book no kora ba nka ense se de wo Bible mu nyina ni nyina gugu yetrim nka Genesis chapter 32 Jacob ko shia yeso no ese ye den ye hu ni nyina na nka wo ye adwum uche da meka no nti to fear Ewurade to fear Lord no is not a divine being in the top hwe Nyankopon bi wo soro mpo na Nyankopon bi hata soro tisa Christopher kana sa Nyankopon no wo ye no bone a enka no because ede na wo be ya ye beka se wo ye Ewurade bone ono Nyankopon no a oni yere na wakofa ne yere ono Nyankopon no a oni gold bia obabia na wakwa akowia Jesus dey on top no Revelation dey no ono Nyankopon according to the book of Revelation wasi war that wicked God say Nyankopon if you are powerful adentina e fa ne say the heaven yes wall because of akromfo nti ye mpese owifuo be dem bebam but ye fa ne say even asemo chese o kata bisukura na ebibie so if you want to cover some then you rather recover some if you want to cover some that who say be so wow oh hwade bi wa ha wo de hwade bi wa ma menkan hwade bi wa hwe Matthew chapter 6 verse 19 mon hihye mo agapade wa asase so fa ko anweboa ne na achi bawi eni awifuo bebubu akowia na mbo mon hihye mo agapade wo soro fa ko anweboa ne na achi rensei no eni awifuo mubu nkowia nti da mi so pese o kire se ya agapade no ma yen hihye ne wo ha tio yen hihye agapade ne wo soro ade nti na yen hihye ne wo soro eho no kromfo bi ani wo be den wo bewia na se kromfo ni wo bewia ade nti na heaven no yesi wall se kromfo bi ani wo bewia oh me Revelation ati meba se kromfo bi ani top wa oh still ati me Revelation ati oh Revelation 22 asemo oh emi ya once according to Revelation no Revelation chapter 22 go o say yanko ya to wall heaven no wall ya to wall fence wall ten and a wall no ya fe say gate da no gate da dam gate hihye mu na ya choro Israel fo musia ko din den e wo so na say ewifo ho no ewi ni wa adenti na ye den yesi wall se kromfo ni heaven adenti na Nyankopon fie o heaven ho ya to wall why na be wura ho ana omo mpese mframa be wura ho omo mpese mframa be bo afadan no ho nti wall no e prevent omo from mframa from mframa sana mframa enwuram enkonko bubudan yenua menua wotie me si book we e anansesem keke no mo de abreye e anansesem keke no mo de abreye so that 10 commandment no it's not from any divine God a total creativity just to support their agenda just to support their agenda medo bibiase na ya twa bibiase wo ha ba me wo ayika kra mpese me de ye den etum anim am say still Alliance Motion Global no yegusu aye den ye am say dumbre bi etiko kakra enye se business na ekọ fom ya na bibi nti I say ye tiko kakra ye koye nyoma ba kumienu bi ye start say ebia wo pe product bi na ebia for ebia stroke diabetes ana wo pese wo ye den wo boost the immune system obi o henia ebi obi apampamu apa obi otipaye yale bia wo a wo pe ehu aduru no eno na say wo contact e benya product ni bia ma na wo de asan wo yale especially sexual weakness memma na sabi mpreduasa o mago won paso no ye wo hu product e be den e be boa wo eno na say wo be den wo be frɛ wo fra na bibia wo bia ye de abrɛw
in saka scanner na yakoto na yede abro. Mr. Ruby, okay, Oma, you are welcome, and thank you for your good work. I really appreciate what you are doing. We are here to rehabilitate our people, for we the black to get out from slavery. For we black people to get out from slavery. We have been slave for so long time. We have been slave for so long time. So I really appreciate and I really love what you have been doing every day. You are pushing the movement. We love all of you. We need all of you. We need to be together. We need to be one. Together we can stand. Divided we fall. Now, the only problem of Africa is division. Let's all come together. Ruby, okay, Oma, I know you are doing great. And I know you continue move the movement too. I know you continue push the message. Always don't forget to tell the people that we need our culture back. We need ourselves back. We need our culture. We need ourselves back so that we can liberate and enlighten our people. So that we can do away from slavery. It has been a long time. We have been slave. We have been slave for so long time. So long time. Almost 400 years in slavery. And this is the time. Thank you very much. You share my video. If you need any product, as I was saying, make any organic food supplement. Here, you pump me, offer me, and I will test me. And I say, here product. My number is 0241 53 93 34. 0241 53 93 34. I know you have my WhatsApp line. Nina ubiti ma friend me afaso. 0241 53 93 34. We hear product for mommy, for papa. Obi a we hear product be the man. Product no here for preventing and curing. And yes, we yalen kwa dabi. We yali you can use it. So we yali you can use it. Ubiti me use a preventive and a sansa yali. We need to think. We need to think and think twice. We need to think and think twice. Embre papam yebesan share aye another topic bium. Who is your God and who is your Satan? Who is your God and who is your Satan? Why no born some and why no nyame? Yes. I think you get me. That will be the next topic. Me do be biase, Mr. Ahmed, Medasi, Ruby Okioma, Abutrika Nation, money CSF Addison. Eddie Wright, yadasi Willie T, yadasi Akwasi Bekwe, yadasi Majid Ibrahim, yadasi Evans Otabel, yedobi biasi, yedamunyi na ase, Amponsa Samuel, Peter Paradise, Michao, oya dieni atem didie. Obruni ya santewa, greetings to you, Michao pa, obruni ya santewa, Michao. Nchobi bia, wele dibisi ya, Nana Kwame Nkrumah, Boabin, Kofi King, Michael, Austin Mills, Michael, Yechiao Greece question yechiao Asamoah Prat yechiao Chobibia nipa ndoso yentimi mbobodi ye de bibia besia dembe papa me besan hia biom eyamosomfo nsango kwaji ojumora Akegi aka Yahuda Quintana ena menemo asia ade ende awiai. Bye bye.